This is a Supermicro X9 DAI. The motherboard has two processors, Xeon processors here, and a digitizer card from Adlink. It's a pcie9842. This card can sample at 200 MHz with 14-bit precision. It is connected to an amplifier, and in front of that there is a bandpass filter from 88 to 108 MHz, and in front of that is another amplifier, and then a cable away to the antenna, which is about 25 meters from here in the garden. This is a multi-boot system, many operating systems here. I would start with Windows XP, 32-bit. The purpose of this video is to show differences between operating systems. The computer has two E5 2637 CPUs, 3.5 GHz. To see what we are doing, I need the task manager. Control-Alt-Delete, and I bring it down here. And start Linrad in FM mode. And you can see it does not work well. There are glitches. If I try to listen, it's like this. And the big problem, well, the sampling speed is not 200 MHz, it's only 158. This is totally useless. The reason is that this time the XP scheduler decided to place the work in CPU cores 5, 6, 7, 8 and 16, 15, 14 and 13. These are not the real cores, these are the hyper-threaded cores, and they are not very efficient. So I stop, that is escape, and try once more. E. Now Linrad was placed in cores 1, 2, 3, 4. These are the real CPUs, and also in 8, 9, 10 and 12. So if I now click on the signal here, I Östtyskland sjöng Wenn ein Mensch lebt. Det är ett band som vår förbundskansler Angela Merkel gör. Hennes karriär är för mig helt klart en av 1900-talets mest märkvärdiga. Att en kvinnlig fysiker från DDR skulle bli världens viktigaste kvinna hade nog ingen trott för bara 20 år sedan.
And you see it samples at 200 megahertz. Men hennes karriär påminner And it om works att okay. öst och väst äntligen har växt samman. Att såren från kriget I don't know how to control the allocation of course under tyska XP. flaggor över hela stan. Något som varit helt otänkbart för 10 år sedan. But Det var maybe väl it is sätt att få possible. sagt att Tyskland blir världsmästare ifall någon har missat det. Compared to other systems, XP is not very good. To do this, I had to set very easy parameters. I press XP, and you can see the first bandwidth is set to 12 kilohertz. There is no window. The FFT version is number 3. That's the fastest available in Linrad. First FFT number of B threads, that stands for bulk of work. 6 threads in parallel. If I try to make a window here, it doesn't work anymore, not under XP. So while Linrad is running in the proper course, I can start other programs. Let's say Internet Explorer. Go to some place that makes work load. Men vad är då svaret på denna återkommande? Here. Vi kallar det ångestfråga. Jag hittade bland frågorna en annan fråga som jag först inte fattade, men som du kanske har hjälpt mig att fatta. Den lyder så här. Hej, jag heter Camilla. Doesn't matter much. Let's start something more. När jag var väldigt liten så satt jag på en trappa i Möja i Stockholms skärgård och funderade på livet. Alltid gjort det. Satt och tänkte på döden och så dök upp inom mig en fråga. Om jag hade fötts i en annan kropp skulle jag inte känt mig som ett jag då, utan hade jag känt mig som ett du istället. Jag gick och frågade mamma och pappa och something else. Blev lite ställda sådär. De svarade väl inte direkt, men de sa att vilken fantastisk fråga. Men det var ju Out of virtual memory. Senare också, men so det blev ingen direkt. there are limitations. I have not allowed a lot of disk space in this multi-boot computer. Men jag är rätt glad att jag tar mig But you can see running other programs in parallel is not a big problem. Om jag hade fötts i en annan kropp än min egen hade jag inte känt mig som ett jag då, utan som ett du istället. Tack och hej från Camilla. Ja, det där är en fråga Can som run this thing. Om jag sätts i en annan kropp än min egen, känner jag mig då som ett eviga liv levs vidare i mitt barnbarn? Är jag då ett jag eller ett du? So this is now loading the hard disk heavily. Men det är någonting fint med Camillas konstiga lilla fråga som jag inte riktigt förstår. This seems to have no influence on anything. Och jag tänker på den norska filosofen Harald Hofstad, han som skrev den lysande grundläggande antirasistiska tankeboken. You can see there are peaks in the load of other processor cores, and that does not harm Jag kommer ihåg Linrad. också en mening i en artikel han skrev. Meningen var mycket kort. I have now logged into the 64-bit version of Windows XP. And I can go to this nice program, Windows Commander, and copy from the XP32 partition to the XP64 partition, like this. Just copy everything. Copy.
Okay. And then I need to create an icon for Linrad. Windows Explorer. My computer. XP64. Linrad. Here. And there is the executable. Right click on it. Send to desktop. So. And I start Linrad. And press E. And click on the station here. Så självklart vi hade roligt och bra och tryggt. Control Alt Delete. Jag vet vad hade vi bakom det. Jag vet att vi, du vet när jag var inne igen performance thing. And interesting enough, this is different. Ja. Jag kände henne. Vi läste och kopierade böcker själva. Jag har själv kopierat 2-3 böcker. And here all the work is placed in one CPU on the real course and on the hyperthreading, and this works fine. Föräldrar som fick inte uppleva den del som jag fick uppleva nu. Jag kände att deras liv var förlorat på den sätt. Kan man förklara det här, tror du, nostalgin som finns i östra Ukraina bland separatisterna? Det är väldigt många som talar om att korven var godare då, att det var mycket bättre. The load numbers seem a little bit lower. I can try to change parameters. That is X, P, and use a sine window. This is quite a bit more work for the system, because now the transforms have to overlap, and that means more transforms have to be done each second. You can see the spectrum looks very different. I click on the strongest station here. 80- och 90-talet när man kunde slå sig i slang med vem som helst och prata om allt. And the load is still, of course, in the same processors. Once these cores have been assigned to Linrad, it will stay in these cores. That is a peculiarity of XP. Du pratar om Donbass och det är helt annan historia. If I move it a little bit and try to disturb by use of, I don't know, I don't have any programs here. De som bor i lite större städer, även This one. lite mindre, förmodligen det är lite There is a file. stater i Ukraina. The device is not ready. Okay. Vilken utbildning, vilken nivå av kulturlivet de hade. De hade ingenting. Nej. Så det är en stor skillnad på, det är både en klasskillnad, men det är också skillnader inom det stora, enorma sovjetiska imperiet. This is just an editor. Och hur man levde, men ändå så lever den här mer positiva bilden kvar där i östra Ukraina. Är det för att man känner att man har förlorat så mycket? Vad tror du? Jag tror inte att de ungdomar som har den positiva Internet Explorer. Sovjet. Deras föräldrar, de var gruvarbetare till exempel. Och det var en klass då, gruvarbetarna. Ja, precis. Så att de kände ju att de betydde något i samhället. Det var ju något enormt. Sen tror jag Let's try some aggressive sites. Dels föll Sovjetkommunismen, men dels så splittrades också unionen. Och jag tror att det delvis olika saker. Jag tror att folk också var lyckliga och bor tillsammans. Det har inte gått så bra för någon ny stat egentligen, om man undantar Baltikum. Men vill du tillbaka till Sovjetunionen då, Lisa? Ja, alltså om vi inte hade den här Putin utan någon annan ledare, så kanske man skulle kunna göra en ekonomisk union och föra dem närmare varandra på andra sätt.
Och utan att ryssarna, därför nu så förtrycker de då I guess i mindre I can skala, va? Det är när find stora a video here slåss somewhere. de mindre mot varann. Men jag tror att de faktiskt, och vad beträffar ukrainarna kändes ju då inte förtryckta. De var ju som Skottland. Ja, jag är ledsen, men jag har en helt annan bild. Du har en helt annan bild. Jag kan säga att på... Well, du frågade mig vem uppfattar jag let's go here. själv som... jag kan säga att jag uppfattar mig som ukrainare. Oavsett vem jag har i min släkt. Men sen när har du den idén? Ja, den idén har jag från skolan. Från skolan, ja, självklart. Det And look at the video from YouTube. Min farmor pratade ukrainska. Så självklart, This is a Pentium 4 computer with Windows XP on it, as you see. I'm going to install Linrad on this. I Ukraina. Som fanan var. Ja, det var helt omöjligt att använda den någonstans i den kombinationen. Det var helt man även kan inte förstå, inte kläder, inte interiör, ingenting. Så det var helt förbjudet. Och massor av andra saker också. Ja. Och angående, jag vet precis vad tänkte ryssarna om Ukraina. Ja, det fanns ju några dumma. Och det blev bara sämre och sämre. Men idag är det omöjligt kanske för att det har gått så långt. Det är som min bedömning just nu att jag tror att tyvärr bara på sista 2-3 år som jag själv har missat den typ utvecklingen i Ryssland. Jag tycker att 80% av rysk befolkning tyvärr nedvärderar ukrainsk befolkning rätt öppet. Fast det jag talar om är inte egentligen att man nedvärderar folks nationella känslor. Det gjorde man och det var ju dessutom förbjudet. Det var dessutom likadant i Jugoslavien. Va? Det var många saker man inte fick säga om man var kroat. Men å andra sidan fanns det någon slags gemenskap där man inte gjorde skillnad. Och där nu den här splittringen av Sovjetunionen har gjort en väldig skillnad och fått fram också andra saker. Där folk inte var så intresserade av nationalism. Nu är väldigt desorienterade. Jag skulle säga ändå att Ukraina på något sätt var som Skottland. Alltså, ukrainarna deltog i liv och lust i det ryska kolonisationsprojektet. Liksom skottarna gjorde i engelsmännen. Nu ska vi ta en liten paus och så ska vi släppa in en ung kille här som ägnar sig mycket åt det sovjetiska. Vi har med oss Thomas Alexandersson på telefon och driver en sajt och fotoblogg, Tallinn Collector. Ja, du är ju 29 så du har väl inte upplevt vare sig de här platserna och byggnaderna som du har på korten, men stämmer. Ja. Bara det som finns kvar i Tallinn från mycket i den ryska retoriken mot Ukraina att 64-bit Windows XP det finns put all the workload on one or the other processor. Now I've stopped and restarted. I will do that again. Escape. Går informationen. Oops. Escape and start Linrad. That's E. And I need a task manager back here. Escape when having the wrong window active is not a good idea. This time it's on the first processor. Så vi försöker nu ta fram mer detaljer, mer därför det som hände där. So det är inte... stop again and then start once more. E. And listen. Och vad som var sanningen eller versionen. Vilka det fanns och vilka val som de här... Escape. Start. E. And om det, men it comes on the other processor up here. Vad han gjorde och vem han var och var han medlöpare till nazisterna eller använde han bara situationen. On the first processor. Som jag förstår det, självklart det finns olika åsikter, men jag förstår att han försökte använda den situationen och missförstått
This is the 32-bit version of Windows 7. As you can see, the hyperthreading is not enabled. I don't know how to enable it. I have tried to search Google, but they give hints that don't help. When I start Linrad, here, E, and click. Att veta väldigt lite Notice om that något the stort sound starts immediately as a contrast to the other operating systems, the XP systems. Vad jag är på jakt efter, eller varför. Vissa dagar the load is not particularly high on any of the cores. Till ingenting mer än if I att jag press sover T, illa om nätterna. I can see that Vi ska inte fördjupa oss i de franska religionskrigens invecklade turer på 1500-talet. Mer än möjligen genom iakttagelsen att striderna flammade upp igen mot slutet av 1600-talet. The workload a little bit higher, that's XP. I have used here the same parameters as on the 64-bit XP, but now I go to assign squared window and click. And this does not work quite correctly, and it's clear we have 100% load there. I press T, and you can see it's this thread that's saturated. So this was not okay, but it's not very far from X, P. I go back to a sine window and click some other station. And I can listen to different FM stations just holding the mouse and moving it. Lite svårt att passa i spelet, men att spelat upp sig som 10 minuter. Innan dess så var det lite sent. I mitt minne. Var finns i So it's clear it runs perfectly stable and it distributes the workload more or less on all cores when I do something that requires extra work. Häste på Rödön där fadern som var indelt soldat brukade jorden efter bästa förstånd. Om Ågrens barndom och This is the 64-bit version of Windows 7. Also here the hyperthreading is disabled and I don't know why that is. I can start Linrad and move it here and run it as before and click on the station. Behålla Casimir, kung av Sverige. Gustav Vasa. Someone else? Gustav. So everything does not work perfectly every time. This is something in the Linrad code that is not properly written. E and so here we are. Now, having only 8 cores and with the 8 hyperthreading cores disabled, it's likely that
running other programs in parallel is going to be more problematic than it was under XP. So I go here and here and here and open some fairly long video. This is a video about antennas and interference at low frequencies, where the antenna is a small fraction of a wavelength. First, I'm going to demonstrate an electrical field sensor that I'm going to build starting from this toroid. I make this radio a little bit louder so we can hear that it runs glitch-free. And I start one more. And go here and play some other. The transmission is, as you can see here, our outdoors well away. So now we have 2 instances of YouTube plus Linrad at 100 MHz bandwidth. One third. Now I make life harder by going here and increase the quality. And here. Here we are. Here. And this one also. And marker 2. Make that one also. 2 megahertz current capacitance. Quality here. So this is a small resonance. So it's not so easy to saturate this computer, even though all the hyper-threaded cores are disabled. I could probably start many more programs without seeing any errors. So this is satisfactory. Now I go to Linrad X, P, and I set a sine squared window. That is far more costly. And click something. And here we can see there are problems. And you can hear a little bit about that. I'll close the YouTube windows. And it makes a small difference, but not much. You can see it is very nearly working okay, but not quite. The CPU load is 100%. And if I switch this off, it is marginally better. So this is what 64-bit Windows 7 can do. This is the 32-bit version of Windows 8.
And I have copied the Linrad installation from the other partitions. And I start it here, and E. It is the sine window, not the sine squared. And I click on station, let's say here. Som befinner sig i Sverige förstår kanske inte de problem som ungdomarna går igenom, förstår inte samhället här. Or some other jag signal. många bollar i luften brukar jag säga. En brukar jag säga. And it seems to run perfectly okay. I go for a sine squared window, X, P, and 2 here. And click this station again. And there are problems. It's overloaded 100%. So this is not okay. I look at the task manager. Control Alt Delete. Task manager. Performance. And Windows 8 doesn't tell me how cores are allocated. I just get the total load. So I don't know anything about the reason for this. I can just verify that it's the same by escape and restart if cores are distributed differently for some reason. Väldigt tidigt på morgonen, duscha, ta fram kläderna och så vidare. De finaste kläderna man har för min del. And this seems a little bit less good. Once more. E. Så det är väldigt tidigt på morgonen. Man ska till moskén för en bön i moskén. I bönen då. So it has to be the sine window here. X, P, and to power 1. Så hälsar man på dem, man kramar dem och sådär och önskar dem. And this works well. Att Gud accepterar deras fastan och man önskar dem välgång och så vidare. Here is the 64-bit version of Windows 8. And I have Linrad set up as before. And E for FM. And listen here, for example. Exemplet av att kroppslemmarna är fotsoldater och hjärtat är då very similar to the I dessa tider så går mina tankar till människor i version. Syrien, Irak, Egypten. And the task manager is not interesting because it doesn't tell me things that I find important. Många muslimer säger detta liksom att när man fastar så får man liksom känna på hungern. Now I will change to the sine squared window. X, P, and sine squared. Och dricker någonting. And we can see it's overloaded, just like the 32-bit version. Now I can reduce the load by expanding the spectrum here. Now the last thread, which was overloaded, doesn't have to compute power spectra from DC to 100 megahertz. It goes from about 15 megahertz to 100 megahertz, and that gives a load of 93%, and that's more or less okay. So this is the
administrative thread for FFTs. This and that and that and that and those two, they are the main loops actually computing the FFT. And this is the last step. It computes the power spectrum. And at this bandwidth there is a lot of power spectra every second, and they all have 16,000 power levels, which are then averaged to produce this spectrum. So this gives a hint that more modern systems work better than old. And I don't think there's a big difference between Windows 7 and Windows 8. The difference is against Windows XP. I will now log into OpenSUSE 12.1. It's one of the Linux distributions for which AdLink supply a Linux drive routine. They do it for the 3.1.0 kernel. So press enter here. I want to be the root user. I enter my password. And I have to insert the driver. This can be automated, of course. And Linrad resides here. No. DSP. Yes. So let's start Linrad now. /xlinrad. And I bring it to the center of the screen to make it easier perhaps to see. E for FM. I click a station here. Look at the timing. We're running at 2 megahertz. There was a glitch on the output, so it's not correct yet, this indicator. And the loads look reasonable. Now, XP. The window now is 3, which is far more demanding than what was possible to use under Windows. I don't know why that is, but it's interesting. Maybe the compiler that I'm used to make this Linux version is better than the compiler used for Windows. It's an older GCC with a min.gw package. I can even try, let's say, the worst window in CPU load is 9. It gives
very good performance in terms of aliasing spurs. And it's a high load, 82%, but here it's only 60. It should be possible to use fewer threads for this, but it doesn't matter. This looks good, and I can go on the internet. Oops. Let's go to my favorite site and find some fairly long video here. Additional plugins are required. What can I do to load the computer? Try someone else's video. Additional. Install missing plugins. Maybe this can work. No. Well, I don't know how to load the computer, but I don't think it's interesting enough to find software to make life harder. The second most demanding hardware is the Blade RF. Out of those that I have access to. So that's A, and Blade RF is J. Could not load. I forgot to install the software for it. Now you can see I have a problem. Something is not right anymore. This is probably a bug somewhere, but I could probably get rid of this error by just X and then go back. So this is a fairly early state of high-speed Linrad. You can see I already have a problem again. X, P. So I take, let's say, the sine squared window, which is far less demanding. There is a system monitor. And I will go back to the very demanding window again. X, P, 9. And it goes wrong without having saturated. So this means probably I could do something about this. So this is the 64-bit version of SUSE 12.1.
and it sounds good. This is the sine squared window. I will make a difficult window for it now. P, and the worst that I have, it's 9 here. And whoops, it made a pause for a while. I don't know why. Maybe SUSE is doing something bad in the background. No. But on the other hand, it seems to work now. The system monitor. So there were a couple of glitches. And you can see occasionally it hits the limit. I'll switch off this. So SUSE works pretty fast, both the 64 and the 32-bit versions of it. This is Ubuntu 12.04, the 64-bit version. It's now running with the sine squared window, but there are occasional errors. It's not as stable as SUSE. And of course, whether that is really the operating systems or whether it's the programmer skill that is the most important factor, I don't know. But there are not many errors. I can go for the window type 9 here, and maybe this was a good station. Här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. So it runs, but not quite reliable. So I don't think there are any big difference between the different Linux. When there was a bad event, there were many idle cores. Performance in terms of suppression of false signals. Now I could do it like this,
And here we have all the FM stations. This is classic music. This is just waves for sleepy people. There is something in the other end of the spectrum, down here. I can expand like this. And what's this? If I listen to it, this is one of the strongest ones. And you have the waves plus music. This is presumably the difference frequency between two stations that are separated by 5.1 megahertz or so. This is another difference frequency. And this is also a difference frequency. We hear the modulation from both FM stations. This is Fedora 17, the 64-bit version. It's running with a 9 window, so it is loaded heavily, but it's more errors than it has with, for example, SUSE 12.1. I now stop by pressing X. And look at what happens here. It's still very much loaded. Looking here, it's the monitor that takes a lot of resources, and also Xorg. And the load is gradually going down. I don't know why this is, but maybe it's part of the explanation why this version of Linux doesn't work so well. I go for parameters and I set parameter 2 only. And listen to this guy. And you see, it saturates. Now it saturates again. It didn't give errors, but it will eventually. Yeah, here. Note that the difference frequencies from 0 up to 10 megahertz, they are gone now. That's because I moved the filter 88 to 108 megahertz from to be located between the amplifiers to sit immediately in front of the digitizer card. You call them, and I'll call. It's quite clear that this kernel does not work as well as others do on Linux. Note that the mouse cursor in Linrad now is stable and has the correct shape. In SUSE 12.1 there was problems with the cursor. I didn't mention it, but you may see it if you check this. If you check the sequence of this video. And I have to stop there. Playing music in videos is not a very good idea because there are copyright problems occasionally. So things work, but not quite right.
اگر لحیه که رابه 18 باجار